Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 3. The name of the paper is Introduction to English Literature 1. The topic for today is epic. Epic is included in objective poetry. Before discussing objective poetry, we have already finished subjective poetry, in which we discussed sonnets, lyrics, and other forms included in subjective poetry. In objective poetry, the forms included are ballad, which we have studied. The next is epic. Both of them, today's topic is epic. Both of them and these mark epic, idyll, and dramatic monologue. They are included in objective poetry because in these, a kind of narration is always there. This lecture is specifically for the students of BS English first semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. Epic, the word epic is from Greek word epikos, and epikos means narration. It also means a poem. So this is the basic meaning of the epic. Epic is also equivalent to, synonymous with, which means equivalent to heroic poem, because in epic too there are heroic actions. We have a grand hero with grand actions, superhuman type of hero, and superhuman type of actions. So therefore, epic is also synonymous or equivalent in meaning to heroic poem. It is a poem in which heroic actions are described of a superhuman hero. It is a long narrative poem, therefore we say it is extended narrative poem, and its style is also very grand. It is written in grand style, in wonderful style, and its theme is always heroic. That is, the actions performed are highly heroic, and that is the theme of the epics. The story may consist of a single event, but it often isn't a single event. We often have a series of events, and these series of events are joined together in a plot. These events may be about a historical personality, sometimes a semi-historical personality, and sometimes an imaginary personality created by the imagination of the poet. And it may be about the actions of one hero or many heroes. So these are some of the characteristics. हमने ये पढ़ा कि एपिक लफ्ज एपिकोस ग्रीक लफ्ज से बना है और इसका मतलब है नैरेटिव, बयानिया और नज़म, बयानिया नज़म। और इसको हीरोइक पोएम के मुसावी माने में समझा जाता है, क्योंकि हीरोइक पोएम में भी हीरो होता है और वो अपने एक्शंस दिखाता है। इसी तरीके से ये एक लंबा नैरेटिव नज़म है। इसका स्टाइल बेहतरीन होता है, आला, और इसका जो थीम है मरकज़ी ख़्याल वो भी हीरोइक होता है। और ये एक लंबी नज़म जिसमें एक इवेंट बल्कि अक्सर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं। जो इवेंट्स हैं और पर्सनालिटीज़ हैं वो या हिस्टोरिकल होती हैं यानी गुजरी होती हैं या बिल्कुल इमेजिनरी होती हैं, और कभी एक इंडिविजुअल की एक्सप्लाइट्स बयान होती हैं और कभी बहुत सारे इंडिविजुअल्स की एक्सप्लाइट्स हीरोज़ की बयान होती हैं। इसकी ट्रांसलेशन भी सुन लें। इट इज़ फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिकोस। ये यूनानी लफ्ज़ एपिकोस से लिया गया है, विच मीन्स वर्ड, जिसका मतलब वर्ड भी है, नैरेटिव भी है और पोएम भी है। एपिक इज यूजुअली हेल्ड टू बी सिनोनिमस। एपिक को हम माना समझा जाता है
with heroic poem, heroic نظم کے ساتھ جس میں ہیروز کی بہادری بیان کی جاتی ہے. It is an extended narrative poem, extended لمبا، یہ ایک لمبا بیانیہ نظم ہوتا ہے. اور exalted in style، style اس کا بہترین شاندار. In heroic in theme، اور اس کا تھیم بھی ہیروئک ہوتا ہے. A long poem، یہ ایک لمبی نظم ہوتی ہے. Which relates the story of an event، جو کسی ایک ایونٹ کی سٹوری بیان کرتا ہے. ریلیٹ بیان کرنا. اور of a series of events، یا بہت ساری ایونٹس کی سیریز کو بیان کرتا ہے. Whether historical، یہ کبھی کبھی تاریخی بھی ہوتے ہیں، اور imaginary، اور بالکل فرضی بھی ہوتی ہیں. Concerning heroic action by one، تو کبھی کبھی اس کا تعلق ایک شخص کی ہیروئک ایکشن سے ساتھ ہوتا ہے، اور مور انڈیویجولس، کبھی زیادہ کے ساتھ. یوزلی اوور ریلیٹیولی لانگ پیریڈ آف ٹائم، اور عموماً جو اس میں ٹائم ہوتا ہے کہ لمبے عرصے پہ مشتمل ہوتا ہے. دی ایسینشیلز آف این ایپک آر، تو یہ اس کی اہم خصوصیات ہم بیان کریں گے. دی فرسٹ کیریکٹرسٹک آف دی ایپک پوئم از that its action should be one, great and entire, complete. So it consists of one action of the hero. It is the main action. There may be other episodes which grow from the main action, but there is always a main action, and the epic mostly is about that main action of that main hero, which is great and complete, entire. The second characteristic is that its hero should be distinguished. Distinguished means that having a high status, sometimes a king, sometimes a general, and a very wise person, for example. It is, however, a distinguished personality. That the episode should easily arise from the main story. As we said, it consists of one main action, but there are other episodes which arise from this main action. And these actions, these different actions and episodes should arise from the main action, and they should be connected with this main action. So this is what you have in it. یہ کچھ کوالٹیز اس کی کہ اس میں that its action should be one، ایک ایکشن ہوتا ہے، گریٹ ہوتا ہے، انٹائر ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے. that its hero should be distinguished، اس کا ہیرو فیملیئر، جانا پہچانا، زبردست، شاندار ہوتا ہے. that the episode should rise from the main story، مین سٹوری تو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈز ہوتے ہیں وہ اسی مین سٹوری سے نکلتی ہے. We have two main types of the epics. The traditional epics, also called primary epics, and the literary epics, also called secondary epics. The traditional or primary epics are transferred through words of mouth. They were often not written. Later on they were written, but in the beginning they were not written, and they passed from one person to the other person through the word of mouth, and they were called traditional or primary epics. And the secondary epics or the literary epics were written by poets, by literary people. Therefore, these two, the Iliad and Odyssey, and also Beowulf, they belong to this tradition, the primary epics and the traditional epics. And Virgil's Aeneid, this is a traditional, not a traditional epic, but a literary or secondary epic. The same as Milton's Paradise Lost, also Paradise Regained. These and also Divine Comedy, Mahabharata, and Ramayana, Ariosto's Orlando Furioso, and Ferdowsi Shahnameh, taken from Persian literature. These are secondary epics. تو ایپکس کی دو قسمیں ہیں، ٹریڈیشنل ایپکس ہیں اور لٹریری ایپکس ہیں. ٹریڈیشنل ایپکس کو پرائمری بھی کہتے ہیں، اور یہ اکثر لکھے نہیں جاتے تھے شروع میں، اور منہ کے الفاظ کے ذریعے یہ ٹرانسفر ہوتے تھے پرسن ٹو پرسن. ان ایپکس میں ایلیڈ ہے، اوڈیسی ہے، اور ٹریڈیشنل ایپکس میں اینیٹ ہے، پیراڈائز لاسٹ ہے، ڈیوائن کامیڈی ہے، اور یہ باقی اور ہیں. تو
epics are of two types. दो किस्म के epics हैं. The traditional और primary epics हैं. The literary और secondary epics हैं. Iliad and Odyssey of the Greek, Homer, ये होमर ने जो लिखी हैं. एंड ये एंग्लो सैक्सन बेवुल्फ, ये एंग्लो सैक्सन के ज़माने क्या है, बेवुल्फ नाम है उसका, बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी. इसका ताल्लुक ट्रेडिशनल और प्राइमरी एपिक से है. एंड वर्जिल्स एनियड एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी. और इसी तरह वर्जिल ने लिखा एनियड, मिल्टन लिख पैराडाइज लॉस्ट, ये ट्रेडिशनल नहीं है बल्कि ये लिटरेरी एपिक है. Other famous epics are Dante's Divine Comedy, Mahabharata, Ramayana, Ariosto's Furioso, and Firdausi's Shahnama. ये पर्शियन या फारसी लिटरेचर से लिया गया है. Epic has certain specific characteristics, and these characteristics include, number one, that the poet starts by announcing his theme. That is, right from the beginning, the theme is announced. For example, these lines are from Milton's Paradise Lost. This is the first line of Milton's Paradise Lost. And just right from the beginning, the poet, John Milton, he talks about the theme of the poem, this long poem, in the first few lines. And he says, of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world, and all our woe. Ye theme hai. This is the theme, because he tells us that he will talk about the man's first disobedience of Adam and Eve, that they disobeyed God and therefore they were thrown away from Eden because they ate from the forbidden tree. And death actually came to the world because of this forbidden tree, the fruit of which was taken by Adam and Eve, and as a result, death came to this world. So this is the pronouncement of theme. In the first lines, you have the announcement of theme. Then in the second, after this theme, the poet invokes and asks for the help. Aid means help, of a muse. He requests the help of the muse. Muse is the goddess. For example, if you again look at this example from Paradise Lost, Milton says, I thence invoke thy aid to my adventurous song. So here he is invoking or asking for the help of the muse. And this is the example from Paradise Lost, as I said. This is the second characteristic, that the poet invokes, asks for the help of the muse to help him in narrating this grand and long poem. The third characteristic is that the poet asks an epical question. He asks the question, he asks the muse what happened and how to narrate that story, and the answer to that question actually starts. So this epic question can be found again in Paradise Lost. This is, for example, that epic question. Milton is requesting the muse, say first, what cause moved our grandparents in that happy state, favored of heaven so highly, to fall off from their Creator and transgress his will for one restraint, lords of the world besides. You can see that question mark here. He is asking the help of the muse, and he is also asking the question to tell what were those causes due to which the our parents, Adam and Eve, they committed the sin and they transgressed and disobeyed the Creator. What were the causes? So he says, what were the causes? And this is a question.
This is a rhetorical question, and after this comes the answer. So the answer to the question is the full story. So you have this third characteristic. He asks the muse an epic question, and the reply to the question begins the story. The fourth is he then starts his action in the middle of things. Once again, if you read the whole story of Paradise Lost, you come to the conclusion that the beginning actually is not the beginning but the middle. Satan has been thrown from heaven, and he delivers speeches to his followers, and this is not actually the beginning. And after this middle starts then the beginning. So those events, the preceding events, the events which have gone before, are narrated at some appropriate hour later on. So after this, the whole story then begins. The action relates to a hero. It is about one hero, a man of stature and significance, a man of importance, a man of great status, and extremely important. In the course of the story, the hero performs many notable deeds. The hero does a lot of deeds, a lot of grand deeds, and so on. So these are 9 characteristics, and I'll translate it for you. हमने ये पढ़ा कि 2 एपिक्स होती हैं, एक ट्रेडिशनल प्राइमरी भी इसको कहते हैं और एक लिटरेरी और सेकेंडरी भी इसको कहते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं प्राइमरी की, और वर्जिल्स की एनियड है, पैराडाइज लॉस्ट है, डिवाइन कॉमेडी, महाभारत या रामायण, अरिस्टोज ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, और फिरदौसी का शाहनामा है। ये दूसरी किस्म की एग्जांपल है। फिर हमने पढ़ा कि एन एपिक फॉलोज सर्टेन कन्वेंशंस, बाज रिवायात हैं ये एपिक में फॉलो होती हैं, विच आर गिवन एज फॉलोज, और वो ये है। द पोएट स्टार्ट्स बाय अनाउंसिंग हिज थीम, शायर थीम का ऐलान करता है, और मैंने आपको मिसाल दी कि ये पैराडाइज लॉस्ट की पहली 3 लाइनें हैं और इसमें थीम का ऐलान है ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, कि मैं इंसान की पहली नाफरमानी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने की, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो ये थीम का ऐलान शुरू में हो जाता है। He invokes the aid of a muse goddess invokes दरखास्त करना, वो एड मदद, वो म्यूज की मदद की दरखास्त करता है, और ये भी इसमें मौजूद है। अगर आप इन लाइनों को देखें, आई देंस इन्वोक द एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, ये मुखातिब है गॉडेस से कि मैं तुम्हें इन्वोक करता हूँ, मैं तुमसे मदद मांगता हूँ कि मेरे इस नगमे को के बयान करने में मेरी मदद करो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ही आस्क्ड द म्यूज एन एपिक क्वेश्चन, म्यूज से वो सवाल पूछता है राइटर, एंड द रिप्लाई टू द क्वेश्चन बिगिंस द स्टोरी, और इस सवाल के जवाब में कहानी शुरू हो जाती है। वंस अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक सवाल पूछ रहा है म्यूज से, और म्यूज को कहता है कि मुझे बताओ क्या वजूहात थी जिनकी वजह से हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी इस हालत को गड़बड़ किया और उन्होंने वो फ्रूट खाया जो उनके लिए मना किया गया था। तो बताओ कौन सी वजूहात थी, और ये सवाल है कि आप पूछते हैं कौन सी वजूहात थी, और इसके जवाब में कहानी शुरू हो जाती है। इसको एपिक क्वेश्चन कहते हैं। ही देन लॉन्चेस, शुरू करना, हिज एक्शन इन द मिडल ऑफ थिंग्स, दरमियान से एक्शन शुरू होता है अक्सर। पैराडाइज लास्ट में भी शैतान नीचे गिरा हुआ है और वो अपने फॉलोअर्स को तकरीर करता है, और ये दरअसल स्टोरी का मिडल है। द प्रीसीडिंग इवेंट्स, जो पहली गुजरी इवेंट है, आर नरेटेड एट सम अप्रोप्रिएट आवर लेटर ऑन, वो बाद में एक खास मौके पे बयान हो जाती है। तो पैराडाइज लास्ट में भी इसी तरह है, पहले शैतान के गिराने का जिक्र है, फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी सुनाई जाती है। द एक्शन रिलेट्स टू ए हीरो, एक्शन का जो ताल्लुक है वो हीरो के साथ है, ए मैन ऑफ स्टैचर,
یہ ایک بڑا عظیم آدمی ہوتا ہے اینڈ سگنیفیکنس بڑا اہم ہوتا ہے. In the course of the story, اس اسٹوری کے دوران the hero performs many notable deeds. بڑے اہم کام ہیرو کرتا ہے. One of which is to descend into the underworld. ان کاموں میں سے ایک کام descend اترنا underworld مردوں کی دنیا اس میں بھی اترتا ہے. اور یہ جتنے بھی لکھے گئے ہیں ایپکس ان سب میں خواہ ایلیڈ ہو اوڈیسی ہو یا پھر اگر آپ دیکھیں اسپینسر کی فیری کوئین میں تو اس میں بھی یہ ڈیسنٹ ہے اترنا ہے انڈر ورلڈ جس کو عالم برزخ کہتے ہیں اور وہاں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہے. دی میجر کیریکٹرز آر کیٹالاگ کا مطلب ہے لسٹ بنانا. میجر کرداروں کا لسٹ پورا دکھایا جاتا ہے ڈسکرائب بیان کیا جاتا ہے. اور یہ پیراڈائز لاسٹ میں ہے کہ بائی نمبر تمام لوگوں کی لسٹ کی شکل میں ترتیب بتائی جاتی ہے. many of them having dignified set speeches اور ان کی سیٹ سپیچز ہوتی ہیں. سپیچز سیٹ کی ہوتی ہیں کہ فلانا بولے گا اور یہ بڑی شاندار ہوتی ہیں. پیراڈائز لاسٹ میں یہ تقریریں سب سے پہلے بڑا شیطان کرتا ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں سیٹن. پھر اس کے بعد جو چھوٹے ہیں بیلزیبب وغیرہ وہ کرتے ہیں which reveal their characters اور انہی تقریروں سے ان کے کرداروں کا پتہ چلتا ہے. There are usually great battles بڑے جنگ ہوتے ہیں in which gods themselves take part اور اس میں دیوتا خود حصہ لیتے ہیں. Finally the epic poet adopts a style. آخری کوالٹی یہ ہے کہ ایسا سٹائل رائٹر اپناتا ہے جو ڈگنیفائڈ شاندار الیبوریٹ ڈیٹیلڈ ایگزالٹڈ بھی شاندار سوٹیبل ٹو ہز تھیم اور یہ اس کی تھیم کی مناسبت سے ہوتا ہے. تو یہ ایپک کوالٹیز ہوئی. ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ایپیکوس سے لیا گیا ہے اور ایپیکوس کا مطلب ہے ورڈ یا نیریٹو یا پوئم. اس کو ہیروئک پوئم کے ساتھ ایکویولنٹ کرتے ہیں. شاندار سٹائل میں لکھا جاتا ہے. ہیروئک تھیم ہوتا ہے. کبھی ایک ایونٹ تو کبھی سیریز آف ایونٹس کبھی ہسٹوریکل تو کبھی امیجنری کبھی ایک انڈیویجول تو کبھی بہت سارے انڈیویجول کا ایکشن. اور یہ 3 کیریکٹرسٹکس بھی ہم نے بیان کی. پھر 2 قسموں میں ٹریڈیشنل پرائمری ایپک اور لٹریری سیکنڈری ایپک شامل ہیں. اس کی مثالیں ہم نے دی. پھر ہم نے ان کوالٹیز کو ایگزامپلس کے ساتھ پڑھا. 9 کوالٹیز تھی. ہم نے ایپک کوالٹی سے اس کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے نوٹس میں بھی نہیں تھا. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لائنیں ہیں. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ مارک ایپک کا ہوگا. تھینک یو اینڈ گڈ لک.